Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, a gente está aqui hoje na unidade da Santa Cruz e eu vou atender aqui a Pamela na Amasso, porque ela já passa com quiro e ela vai falar um pouquinho para vocês do problema dela hoje. Olá, principalmente minha queixa principal é a ATM, né? Eu tenho bruxismo desde criança. Eu já fiz sessão de massoterapia no passado, mas o que tem me ajudado muito é a quiro, então hoje eu vim procurar Amasso para dar continuidade a esse tratamento. Então bora relaxar. Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro e eu tô passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. De mim e de toda a nossa equipe aqui da Quero Quiro, a gente quer agradecer vocês demais, todos os nossos seguidores, todos os nossos pacientes, porque sem vocês nada disso teria acontecido. Nem esse canal aqui e nem as nossas 7 clínicas aqui em São Paulo e a que a gente acabou de inaugurar lá no Rio de Janeiro. E se você tiver com dúvida sobre o que dar de presente para as pessoas que você ama nesse Natal, a Quero Quiro está com vale presentes de consultas de quiropraxia. Então você pode clicar no link aqui embaixo, que está na descrição, ou apontar o celular para o QR Code e ir direto no nosso WhatsApp e comprar um vale presente para alguém que você ama. Um presentão cuidando da saúde da coluna de quem você ama. Então a gente vai se vendo por aqui, um ótimo vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu! Que lado te incomoda mais, esquerdo ou direito? Esquerdo. Bem intenso, tem vários pontos gatilho, vários nozinhos aqui. Eu vou fazer uma pressão a de costume, mas se tiver muito forte ou se tiver muito fraco, você vai me avisando e eu vou dosando a minha mão, tá? Tá. Tudo bem? Uhum.
Atualmente você tem praticado alguma atividade física, faz alongamento, algo para melhorar a questão muscular? Sim, estou fazendo personal 2 vezes por semana. E em casa, 1 vez por semana, 2 vezes, eu faço algum tipo de alongamento. Entendi. Você passa a maior parte do seu tempo sentada? Em pé? Como é que é normalmente? Meio a meio. E aí, esse desconforto seu você sente ao longo do dia, no fim do dia, como é que é? Sim, normalmente no final do dia. Esticar aqui. Você tem um ponto bem tenso nessa região das escápulas. É mais dolorido, né? É. Deixa bem solto o seu braço, relaxa todo o peso dele. Vou alongar um pouquinho aqui, tá? Pode soltar. Percebe aqui a mudança na musculatura? Bastante. Deixa o cotovelo cair. Aí. Tudo bem.
esse lado aqui. Como é que você tá sentindo o seu lado esquerdo? Muito soltinho. Bem leve. Já não tá mais dolorida essa área aqui? Não, tô sentindo até ele relaxado, assim. Elevação diferente. Ok, legal. Achou muito doloroso o processo? Não. Tranquilo pra você? Suportável? Sim, bem suportável. Beleza. Vamos ver esse aqui também.
Você sentiu mais? Sim. Esse lado eu tô sentindo mais essa região. Também tô sentindo uma tensão maior aqui. Tudo bem? Uhum. Nível de dor? Sim, agora eu já não senti mais. Eu vou usar o creme em você agora, tá? Tá. Licença, eu vou soltar aqui.
Como é que você tá sentindo aqui? Tá mais leve aí. Tava sentindo ele puxar. Ele puxar quando eu passava, né? Entendi. Aqui eu já tô sentindo dor. E é esse pontinho aqui, né? Realmente ele é mais rígido. Eu vou pedir pra você colocar esse braço lá pra cima da sua cabeça, cobrindo a orelha. Joga ele aí. Eu vou alongar o seu braço um pouco mais. Respira fundo e solta o ar. De novo. Tava um pouquinho tensa essa área aqui. Deu uma dolorida. Já soltou. O nível de dor que você tá aqui, como tá agora? Agora, meio. Então melhorou legal. Nossa, é só agora que ficou da tensão, né? Ainda continuo sentindo a musculatura, mas a dor não tem não. Já soltou bem aqui a musculatura. Pode ser que você fique sentindo um pouco da minha pressão aí, né? Isso. Em alguns casos, dependendo da sensibilidade da pele, a pessoa fica sentindo 1 dia, 2 dias. Pela pressão que foi feita mesmo pra soltar
o ponto aqui na área que estava mais rígida. O ideal é que você procure fazer mais sessões, porque realmente você tensiona muito por conta de cravar os dentes, né? Uma sessão alivia bastante a dor, mas como já é uma coisa de longa data, já vem há algum tempo, o interessante é você fazer mais sessões para ir melhorando aos pouquinhos e o seu corpo começar a entender sobre isso, né? Sobre a soltura muscular e relaxando mais. O estímulo da massagem é muito bom para relaxar mesmo esses pontinhos mais chatos, assim, mais tensos. Prontinho. É isso. Imagina. Isso aí, pessoal. Terminamos a sessão e agora ela vai falar o que ela achou de hoje. Como é que ela tá se sentindo. Tô bem mais aliviada. Senti os pontos quando a Fê pegou, né? E soltando eles, a diferença de um lado pro outro quando passou pro segundo lado foi gritante, né? Então foi uma delícia. Senti muito mais relaxada e pronto para outra. É isso aí, pessoal. Você quer também sentir essa sensação? Vem aqui para Quero Quiro. A gente está aqui na unidade da Vila Mariana. Compartilha aí com seus amigos que também estão precisando dessa massaginha para relaxar, para soltar aquele pontinho. Curte, compartilha e até a próxima. Valeu!